Hello guys, iyi ni YouTube channel ukurikiranaho amasomo agiye atandukanye. So uyu ni Teacher Cedric, akaba ariwe mugiye kubana mu isomo ry'uyu munsi ari ryo Unity 7 Causes and and Effects of the First and Second World War muri History Senior 6. So niba ari ubwa mbere uje gusura ino YouTube channel, nakagusabye gukora subscribe, ugakora comment, ugakora share, ugakora no kukazogera kugira ngo anytime twaprodinze new video uzabe uri notified. So tudatinze reka dutangire. Gusa nabiseguraho yuko ndi kuvugaho no kubera ko iyi video nyikoze nijoro, bitewe nuko rero ndashaka gusakuriza abaturanyi. Niyo mpamvu ndi kuvuga icyo usabwa ni ugushira muri écouteur cyangwa se ugakonekta na Bluetooth speaker cyangwa kongera volume. So let's begin with the Unity 7, which is called Cause and Effects of the First and Second World War. So noneho tugiye gukora part 1 ya video ivuga kuri Unity 7, aho tugiye kurebera hamwe introduction ndetse na causes za First World War. Noneho muri next video tuzarebera hamwe cause, turebe na effects n'ibindi bigiye bitandukanye, no finally tunarebe na Second World War. So let's begin with the introduction. Yes, the end of the 19th century was characterized by a period of intense tensions, and this led to the outbreak of First and Second World Wars. Yes, mu mpera z'ikinyejana cya 19 rero icyo gihe cyaje kugaragazwa cyangwa se kurangwa n'ibihe bya intense intentions. Ubwo nituva tensions tuba turivuze wars, ibihe by'intambara, arguments cyangwa se conflicts, and this led to the outbreak of First and Second World Wars. Ibyo rero nibyo byatumye habaho intambara ya mbere ndetse n'iya kabiri. The First World War was caused by a banal incident at Sarajevo by the double murder of Archduke Franz Ferdinand with his wife Sophia in 1914, while the Second World War started in 1939 by the invasion of Poland by German soldiers. Noneho bakongera kutubwira ngo intambara y'isi ya mbere yatewe n'iyicwa rya Archduke Franz ndetse Ferdinand ndetse n'umugore we Sophia mu 1914, bikozwe nande bikaba mu 1914 akaba ari nayo outbreak cyangwa se inuza imbarutso yo gutangira kw'intambara y'isi ya mbere. Ibyo bikaba byarabereye i Sarajevo, iyo ngiyo muri Serbia. Hakaba harabayeho cyitwa double murder cyangwa se ubwicanyi bw'abantu babiri, ari we Prince Franz Ferdinand ndetse n'umugore we Sophia. Mu gihe intambara rero y'isi ya kabiri yo yatangiye mu 1939, mu gihe Poland yaje kwatakwa n'Abadage, ari byo German soldiers. They attacked Poland. The two world wars were centered in at the beginning. So after a small period, all the countries of all continents were involved. So izo ntambara zose uko ari ebyiri z'isi, mbere na mbere zaje kubaho nyuma y'igihe gitoya. Buri gihugu cyose cyo ku isi cyangwa se cyo kuri buri mugabane cyaje kuyigiramo uruhare. It happened in the water, air and on the earth. The First World War ended in 1918, while the Second World War ended in 1945. So izi ntambara zombi zabereye mu butaka, mu kirere ndetse no ku isi cyangwa se ku butaka, no mu mazi. Yes, noneho intambara ya mbere y'isi rero yaje kurangira mu 1918, mu gihe intambara y'isi ya kabiri yo yarangiye mu 1945. Ubwo ngubwo rero intambara ya kabiri y'isi yarangiye yamaze imyaka 6, mu gihe intambara ya mbere y'isi yo yamaze imyaka 4. So
Sorry. These world wars led to heavy effects, negative and positive ones, such as the massive killing of human life, destruction of infrastructures, uh, roads, railways, etc. Noneho izi ntambara z'isi rero zatumye habaho uh, ingaruka mbi cyane, hari iziri positive ndetse n'iziri negative. Tuvuga urugero habayeho ubwicanyi bw'abantu, uri kumva aba civile ndetse n'abasirikare ku mpande zombi zabaga zihanganye baje gupfa. Habaho icyitwa destruction of infrastructures, cyangwa se gusenyagurika cyangwa se gushenyagurika kw'ibikorwa remezo. Ubwo muri bracket tubonamo ingero nyinshi zazo, harimo imihanda, yaba imihanda ya gari ya moshi, ibiraro, ibiki byose, amazu. The Great Economic Depression of 1929 ndetse n'ihananuka mu by'ubukungu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri n'icyenda, igihe habayeho economic crisis cyangwa se economic depression, and the rise of dictators in Europe and the creation of the League of Nations and UNO. Ndetse izi ntambara zombi zatumye habaho izamuka ry'abadictators cyangwa se abanyagitugu mu Burayi, noneho ndetse na creation of the League of Nations. Ndetse izi ntambara nizo zatumye habaho iremwa rya League of Nations nka international body yari ishinzwe gukipinga peace all over the world, ndetse even na UNO. Ubwo intambara ya mbere y'isi yatumye habaho League of Nations, mu gihe intambara ya kabiri y'isi ariyo yatumye habaho UNO. Moreover, it led also to Cold War, the ideological war which opposed the two superpowers of that epoch, USSR communist against USA capitalist. So izi ntambara z'isi rero nizo zatumye habaho icyitwa Cold War cyangwa se intambara y'ubutita. Ikaba yari intambara iteruye, ahubwo yari intambara ntihigeze habaho amasasu, aho yari ihuje impande ebyiri zari zihanganye. Uruhande rumwe rwari rwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet aribyo USSR, mu kunaba Rusiya mu gihe bari bashyigikiye communism, mu gihe barwanyaga capitalism ya USA. So let's begin. Kwihuta cyane turebe First World War yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani. The causes of the First World War. The First World War, sometimes called the Great War, was the first, most explosive and bloodiest war to be fought on the international scale. So intambara ya mbere y'isi yose, rimwe na rimwe bayita Great War cyangwa se intambara ikomeye, yari imwe mu ntambara zikomeye cyane yamenetsemo amaraso menshi. Yes, ikaba yanaragwanywe kuri international level cyangwa se international scale, ku rugero mpuzamahanga. It started in 1914 and ended in 1918. Noneho yatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na kane, noneho iza kurangira mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani. It was fought between Germany, Austria, Hungary, Romania, Turkey, Bulgaria and their allies on one side against Britain, France, Russia, Japan, Italy on May 1915 and the USA on the other. So ikaba yararwanywe hagati y'Abadage, Austria, Hungary, Romania, Turkiya, Bulgaria ndetse n'abandi bari bafatikanyije. Abo ni ku ruhande rumwe bari kurwanya Abongereza, Abafaransa, Abarusiya, Abayapani, Abataliyani, aho binjiye muri iyi ntambara mu kwa kane igihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatanu, ndetse na Amerika ku rundi ruhande. So the First World War, which broke out in Europe, took roots in 19th century. It has a long-term or short-term and immediate cause, the Sarajevo incident of June 28, 1914. So intambara ya mbere y'isi rero yaje kubaho muri Burayi. Yes, ariho ihereye, ifite imizi cyangwa se impamvu zayiteye zituruka mu kinyejana cya 19. It has long term or distant. Ishobora kuba ifite impamvu z'igihe kirekire
z'igihe gitoya ndetse na immediate cause za direct cause z'igihe gitoya cyane arizo the Sarajevo incident of June 20th, ari Sarajevo incident cyangwa se iri yicwa rya Franz Ferdinand n'umugore we Sofia mu kwa gatandatu tariki 28 1914. So reka duhere ku mpamvu z'igihe kirekire aribyo the long term causes. Among the long term causes of the First World War include the following. So no tugiye kureba izo mpamvu z'igihe kirekire zatumye habaho intambara ya mbere y'isi. Iya mbere ni lack of international peacekeeping body, because the Congress system which would have solved the local affair between Austria and Serbia had died in 1914. Impamvu ya mbere nuko nta international peacekeeping body cyangwa se umuryango wo kubungabunga amahoro mpuzamahanga wari uhari, bitewe n'uko Congress system iyo wakita ko ariyo muryango wari kubungabunga amahoro muri icyo gihe nta yari ihari. Mu yandi magambo y'ibihari iba yaraje gukemura ibyo bibazo byari biri hagati ya Austria na Serbia. Rero kugeza mu mwaka w'1914 ntabwo iyo Congress system yari igihari. So kuba hatarabonetse umuryango mpuzamahanga wo kurinda amahoro cyangwa se wo guteza imbere amahoro ku isi, tuvuga urugero nka League of Nations na UNO zaje kuvuka nyuma, iyo ziba zihari muri icyo gihe ntabwo intambara y'isi ya mbere yari kubaho. Gusa iyo siyo mpamvu yonyine twareba n'impamvu ya kabiri, iyo lack of peaceful statesmen in the world like the German Chancellor Otto von Bismarck in Germany, who had abandoned his militarism after the German reunification. So kuba harabuze abantu peaceful statesmen bakunda amahoro cyangwa se bateza imbere amahoro mu isi, tuvuga urugero Chancellor w'Ubudage ariwe Otto von Bismarck mu Budage, aho we yari yaratangiye kureka ibintu bya military competition cyangwa se byo guhangana mu bya gisirikare nyuma yaho Ubudage bwari bumaze kuba unified cyangwa se kwihuza. He was replaced by Kaiser William II, who was an aggressive leader of Germany. So yaje gusimburwa na Kaiser William wa kabiri, we wari umuyobozi w'igitugu w'Ubudage. In his foreign policy, he tried to intervene in each and every activity of the world politics to make Germany a big power. Mu ngamba ze cyangwa se politike mpuzamahanga cyangwa se yo hanze y'igihugu, yageragezaga kwivanga muri buri gikorwa icyo ari cyo cyose cya politike y'isi cyangwa se imiyoborere y'isi, kugira ngo atume Ubudage buba igihugu gikomeye cyane. Declared nothing must go on anywhere in the world in which Germany does not play a part. We yavuze yuko nta kintu na kimwe kigomba kubaho aho ariho hose ku isi Ubudage nta ruhare rwabigizemo. He is therefore blamed for starting arms race and militarism, as well as signing a blank check to Austria that increased Austria's recklessness towards Serbia. Noneho rero kubw'iyo mpamvu niwe ushinjwa kuba yaratangije isiganwa cyangwa se competition mu bya gisirikare mu by'intwaro, no kuba yaranasinye urupapuro yes, a blank check to Austria, cyangwa se igaha uburenganzira Austria, ikayemera yuko izayifasha mu ntambara ya mbere y'isi. Ibyo byose byatumye Austria igumya kugira ubushotoranyi iri kubugirira Serbia. He also openly promised Austria that be rest assured that His Majesty will faithfully stand by Austria-Hungary as required by the obligations of the alliance and by his ancient friendship. Abadage banemereye aba Austria yuko bazabashyigikira nk'uko iri cyubahiro ari we ubwo ni Kaiser William azabagumya kuba inyuma, aribo yabemereye banashingiye kuri alliance bari bafitanye n'umubano wa kera, aribyo ancient friendship. Aggressive nationalism, iyo ni indi cause. Aggressive nationalism also caused tensions. Kuba hariho icyitwa nationalism ndengakamere nayo yatumye habaho iyi ntambara y'isi ya mbere. Nationalism was strong
Yes, nationalism was strong in both Germany and France. Ko iyo nationalism rero cyangwa se gukunda igihugu byari bikomeye cyane yaba mu Budage ndetse no mu Bufaransa. Germans were proud of their new empire's military power and industrial leadership. Abadage bari batewe ishema n'ubwami bwabo bushya ndetse n'imbaraga zabo za gisirikare ndetse no kuba bari bayoboye mu bijyanye n'inganda. The French were bitter about their 1871 defeat in the Franco-Prussian War and yearned to recover the most lucrative borough provinces of Alsace and Lorraine. Noneho Abafaransa bo bari bararakajwe cyane no kuba baratsinzwe mu ntambara yabahuje ariyo yitwa Franco-Prussian War yabaye mu 1871 aho bari bashaka kuzongera kwigarurira uduce twabo batakaje muri iyo ntambara yitwa Alsace ndetse na Lorraine. In Eastern Europe, Russia sponsored a powerful form of nationalism called Pan-Slavism. Noneho it emphasized that all Slavic peoples shared a common lead which should defend all Slavs. Noneho indi kind of nationalism iri aggressive yari uburasirazuba bw'uburayi aho abarusiya bari bafite form of nationalism yitwa Pan-Slavism, aho yashimangiraga yuko abantu bose b'aba Slavs cyangwa se aba Slavic peoples who shared a common lead which should defend all Slavs bari bagomba gusangira kuyobora noneho bakarinda Slavs. So by 1914 cyangwa se mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda cumi na kane it stood ready to support Serbia. Russia yaje guhaguruka ihagararira gufasha Serbia, a proud young nation that dreamed of creating South Slav state. Nta yindi impamvu yashigikiye Serbia nuko Serbia yari ishigikiye Abaslav, yari ishigikiye ikintu cyo kurema leta y'Abaslav yo mu majyepfo. So Germany supported a form of nationalism called Pan-Germanism, mu gihe Abadage bo bashigikiraga nationalism cyangwa se philosophy yo gukunda igihugu, ibintu nk'ibyo, kumva uri proud of your country, ibintu nk'ibyo cyane. Iyo yabo yo yitwaga Pan-Germanism. So two old multinational empires particularly feared the rising nationalism. Germany decided to defend them. Alliance system. Yes. Ayo ma empires uko ari abiri yatinyaga yuko hazamuka ikintu cyitwa nationalism mu bihugu yari ayoboye, ku buryo iyo nationalism yabaga yo kuzamuka byatumaga bakenera ko babona independence, bityo bagatangira guhangana n'ababayoboye. Rero ibyo bihugu nka Germany byari biri kugerageza buryo ki bya stopping your rise of nationalism, bikagerageza kugira iki kwirinda. The alliance, indi mpamvu ni alliance system initiated by Bismarck such as Triple Alliance and Triple Entente, which were formed for defensive purposes but thereafter became hostile to each other, leading to the First World War. Alliance system cyangwa se ya system yo kugira imikoranire mukazatabarana, mukumvikana, mukajyana amasezerano yo kuzatabarana mu gihe tuvuge ari nk'ibihugu bitatu bikemeza yuko yagira igihugu kimwe gitegwa ibindi bizatabara ibindi, icyo ngicyo cyangwa se bizifata bitewe n'amasezerano muba mwagiranye. Iyo alliance system rero iyo system y'ubwo buryo bwo gukorana yari yarabaye initiated cyangwa se yarabaye promoted by Bismarck. Tuvuga urugero Triple Alliance na Triple Entente, which were formed for defensive purposes but thereafter became hostile to each other. Iyo Triple Entente na Triple Alliance zari zarashinzwe mu buryo bwo kugira ngo bajye birinda, so ariko nyuma yaho zaje kuba hostile to each other, zatangiye guhangana bituma habaho intambara ya mbere y'isi. Indi mpamvu ni economic imperialism among European countries, mostly between Germany. Tuvuga economic imperialism tubashatse kuvuga economic competition. So guhangana mu by'ubukungu hagati y'ibihugu by'ibinyaburayi nabyo cyane cyane hagati y'Ubudage, Ubufaransa, Abongereza
tuvuga urugero muri Moroccan invasion cyangwa se Moroccan crisis yo mu 1906 no mu 1911, aho Abadage when German lost Morocco baje guhomba Maroc, bakayihomba ijya ku Bufaransa to France. Ibyo byose kwari uguhangana mu by'ubukungu. In 1912 naval competition between German and Great Britain was very important. None mu 1912 haje kubaho guhangana mu bijyanye n'amazi, ubwo ni inyanja, yes, aho haje kubaho guhangana hagati y'Abadage n'Abongereza. Yes, the British and the French saw German turn up as colonial rivals in Africa, Middle East and Far East. Noneho Abongereza n'Abafaransa bari batangiye kubona yuko Abadage batangiye kugenda bigarurira ibihugu byinshi muri Afurika, mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu burasirazuba bwa kure. So in addition, Germany had an ambitious project of constructing a railway joining the Berlin and Baghdad that Great Britain could not support because it was a threat to its important colony India. So nk'inyongera rero Abadage bari banafite umugambi wo kubaka umushinga wo kubaka railway cyangwa se gari ya moshi, inzira ya gari ya moshi yo guhuza i Berlin ndetse na Baghdad. Noneho ibyo ngibyo rero ntabwo Abongereza bari babishyigikira bitewe n'uko byari bibaye nk'ikiza kuri koloni yabo y'ingenzi cyane ariyo Ubuhinde. So indi mpamvu ni arms race cyangwa se arms competition, guhangana mu by'intwaro. Arms race had been characterized by the growth of militarism between France and Germany. Iyi arms race rero yaranzwe cyane cyane yakunze kugaragara cyane cyane hagati y'Abafaransa ndetse n'Abadage. The latter had elaborated military plans to avoid being encircled during the war. Schlieffen plan aimed at defeating France first and thereafter counterattacks at the east. So Abadage rero bari barapanze buryo ki mu gihe bazaba bari kurwana bazirinda kuba bazengurukwa mu gihe intambara izaba iri kwa. Noneho niyo mpamvu uyu mu general witwa Schlieffen yaje gushiraho buryo ki azana plan ariyo yiswe Schlieffen plan, yavuga ati tugomba gutsinda Abafaransa mbere na mbere, noneho nyuma yaho tugahita dukora counter attack tukataka muri east, tukataka Abarusiya. So von Moltke had envisaged fighting first at the Eastern Front. Noneho mu gihe undi mu general ari we witwa von Moltke we yazanye igitekerezo cyo kuvuga ahubwo mbere yuko twataka Abafaransa tukajya kwataka Abarusiya, ahubwo twahera ku Barusiya cyangwa se muri east, noneho tukabona kwataka Abafaransa. In addition, manufacturing of the most dangerous weapons was also in preparation for war. Noneho n'ikindi bitewe n'uko hariho ihangana mu by'intwaro, buri gihugu cyose cyageragezaga kugenda giproducinga intwaro ziri dangerous. Noneho ibyo byose rero byari bisa nk'aho biri gutegura intambara y'isi. N'impamvu the European public opinion no kuba Abanyaburayi nabo babigizemo bari mu gutuma ino ntambara y'isi ibaho. So after the arms race and the alliance system, most of the Europeans wanted a war in order to know which camp had manufactured the strong arms. Nyuma yaho rero habaye ihangana mu by'intwaro ndetse na alliance system cyangwa se kwa kugira impande zimwe zikiyunga zigatangira guhangana n'urundi ruhande narwo rufite abandi bantu biyunze. Abanyaburayi benshi bari bashaka ko habaho intambara kugira ngo bamenye uruhande rwaba rufite intwaro zikomeye. Even the European powers wanted a war in order to test their newly manufactured weapons. None Abanyaburayi cyangwa se ibihugu by'Iburayi byari bishaka intambara kugira ngo habeho gusuzuma ibitwaro byabo bishya bari baragize baraproducinze. Therefore the European public opinion caused the world war. Rero Abanyaburayi nabo ku kuntu bumvaga bashaka intambara nabyo byatumye habaho intambara ya mbere y'isi. Izo zari long term causes. Noneho tugiye kurebera hamwe immediate cause cyangwa se impamvu zo mu gihe gitoya zahise zituma ziba nk'imbarutso yo kubaho intambara ya mbere y'isi. The Sarajevo assassination on June
20th 1914 and the start of the war. Ni urupfu cyangwa se iyicwa rya mbere i Sarajevo, aribyo Sarajevo incidents mu kwa gatandatu tariki 28 mu 1914. Yes, no gutangira kw'intambara ya mbere y'isi. On June 28, 1914, Gavrilo Princip, a member of a Serbian terrorist group, killed Austrian Archduke Francis Ferdinand and his wife Sophia. Mu kwa gatandatu rero tariki 28, 1914, uyu muntu witwa Gavrilo Princip, umwe mu bari bagize itsinda ry'iterabwoba rya muri Serbia, yes, yaje kwica igikomangoma cya Austria aricyo cyitwa Francis Ferdinand ndetse n'umugore we Sophia. The first bullet struck the wife of Archduchess Sophia in the abdomen. Noneho isasu rya mbere ryaje gufata umugore w'iki gikomangoma ari we Sophia mu nda. She died instantly, ahita apfa. Noneho the second bullet struck the Archduke close to heart. Noneho isasu rya kabiri ryaje kurasa iki gikomangoma ahita hafi y'umutima. He uttered only one word, Sophia, a call to his stricken wife. Noneho yavuze ijambo rimwe ryonyine, Sophia, ari kubwira cyangwa se ari guhamagara umugore we wari warangije kuraswa. Then his head fell back and he collapsed. He died almost instantly. Noneho finally rero yahise apfato. Noneho ibyo byavuzwe na Borjevdik conspirator wari wagize ubugambanyi bw'uyu munuza bw'iki gikomangoma kikicwa. So iyo ngiyo twavuga nk'aho ariyo mpamvu nyamukuru cyangwa se impamvu yatumye habaho, twavuga ko twahita nk'imbarutso yahise ituma habaho immediately intambara ya mbere y'isi ya mbere. The first World War started after the Sarajevo double murder of Austrian Archduke Franz Ferdinand and his wife Sophia on June 20th, 1914 by Princip Gabriel, a Serbian student of the Black Hand movement in Sarajevo. So intambara ya mbere y'isi ya mbere rero yabayeho nyuma yaho habayeho ubwicanyi bw'abantu babiri bwabereye i Sarajevo, aho haje kwicwa igikomangoma cya Austria aricyo Franz Ferdinand ndetse n'umugore we Sophia mu kwa gatandatu tariki 28, 1914. The capital of Bosnia, mu murwa mukuru w'i Bosnia. This incident was followed by an ultimatum document from Austria-Hungary to Belgrade, Serbia. Noneho iki gikorwa cyabayeho rero cy'ubwicanyi cyaje gukurikirwa na dokima ya gasopo, yes, yaturukaga muri Austria-Hungary ikaza iyo i Belgrade muri Serbia. The response to the ultimatum was to be issued in a period of 28 hours. So gusubiza rero iyo baruwa yari yanditswe byari bigomba kuba birangiye mu masaha 48 kwa karindwi tariki 23, 1934. So the role of press or mass media cannot be underrated as a cause of the 1914. None iyi ni indi kozi uruhare rwagizwemo n'ibinyamakuru nayo ntabwo twabwirengagiza kuko nabo bajyaga exaggerating ibintu. Katse turebe ibyo ari byo. Radio presenters and journalists because of the need of mass wealth over exaggerated the suspicion, fear and international tension between the big powers. Noneho abanyamakuru bo ku maradiyo ndetse n'abanyamakuru bo ku mateleviziyo bose bagiye bitewe n'uko bakeneye ubutunzi bwinshi, bagiye exaggeratinga cyangwa se bakabiriza urwikekwe cyangwa se ubwoba ndetse na tension cyangwa se conflict zari ziri kuba hagati y'izo big powers y'ibyo bihugu by'i Burayi. So tuvuga urugero, the London Times poisoned the British public opinion against the Germans and the radio representers
caused more fear and panic after the Sarajevo double murder, which created public outcry for a war. Urugero rero ni ikinyamakuru cyitwa London Times, aho cyaje kuroga abongereza, kikabangisha abadage ndetse n'abanyamakuru bo kuri radiyo bose bagiye bateza abantu ubwoba, ndetse n'icyitwa panic. Nyuma yaho hari habayeho ubwo rupfu rwa Sarajevo double murder, cyangwa se iryo yicwa ry'icyo gikomangoma cya Austria ndetse n'umugore we Sofia. Ibyo rero byatumye abantu bose batangira kwitabira iyi ntambara. This forced European powers to strengthen alliances and mobilize for war as Russia did. Ibi rero byatumye ibihugu by'i Burayi bitangira kwihuza ngo bibone imbaraga n'aho bitangiye kurwana, nk'uko n'Uburusiya bwagize icyo bwabikoze. So muri ya document Austria yahaye Serbia ngo had the 3 harsh conditions that were supposed to be met or satisfied by Serbia. Yes, hari harimo condition 3 zari zigomba kuba zasubizwa n'iki na Serbia, cyangwa se guhazwa na Serbia. Serbia was to destroy all anti-Austrian activities and declare that she was ready to be a good neighbor, dismissal anti-Austrian officials from the Serbian administrative posts, and to allow the Austrians into Serbia to investigate the Serbian guilt in the double murder at Sarajevo. So iyi nyandiko rero Austria yahaye Serbia yari iri kuvuga ibintu bigikurikira: kwangiza ibikorwa byose byamagana ibikorwa bya Austria, ndetse no kuvuga ko Serbia yiteguye kuba umuturanyi mwiza wa Austria, ndetse no gukuraho anti-Austria abayobozi bose barwanya Austria baba mu bayobozi ba Serbia, so mu myanya y'ubuyobozi ya Serbia, and to allow the Austrians no kwemerera abanya-Austria bakinjira muri Serbia bakajya gukora iperereza ku bijyanye n'urupfu wari rwabaye aribwo iyo ngiyo muri Sarajevo, cyangwa se bagakora iperereza ry'ukuntu Akiduk na Akudikes bishwe. However, Serbia accepted the first 2 and referred the third condition to the International Criminal Court at the Hague Tribunal. Noneho ariko Serbia yaje kwemera izo condition ebyiri zonyine, ariko iya gatatu ntiyayemera, ahubwo ayishyikiriza urukiko mpuzamahanga rw'i Hague. So Austria was forced to declare war on Serbia on July 20th, 1914. This opened the gates for the outbreak of the First World War. Noneho rero Austria yahise bitewe n'uko bari banze izo condition yari yashizeho, yahise imera nk'ihatirijwe gushoza intambara kuri Serbia, cyane ko yari inashyigikiwe n'Abadage. Ubwo hari ku itariki 28 z'ukwa karindwi 1914. Noneho biba bifunguye amarembo, cyangwa se bibaye impamvu nyamukuru yo guhita hatangira intambara ya mbere y'isi. So when Austria and Hungary declared war on Serbia on July 20th, 1914, all world powers rushed to support their respective allies. Noneho mu gihe Austria-Hungary yashoze intambara kuri Serbia kuri tariki 28 z'ukwa karindwi 1914, buri bihugu byose by'ibinyembaraga ku isi byihutiye kujya gufasha uruhande rwabo rw'inshuti. So Russia ordered general mobilization of troops and declared war on Austria on July 29. Noneho Abarusiya nk'abari bashyigikiye Serbia bahise bakusanya abasirikare bagahita bataka Austria. Icyo gihe ni ku tariki ya 29 mu kwa karindwi 1914. Germany declared war on Russia. Noneho Abadage nabo bahita bataka Abarusiya mu kwa 8 tariki ya 1914. France on August 3 and Belgium on August 4. Noneho ihita yongera yataka Abafaransa mu kwa 8 tariki 3. Noneho mu kwa 8 tariki 4 ihita yataka Abongereza. No Ababirigi. Noneho Great Britain entered the war on August 4.
noneho abongereza nabo binjira mu ntambara mu kwa munani tariki 4 against Germany bari kurwanya iki Abadage. Austria-Hungary declared war on Russia on August 6. Noneho Austria-Hungary nayo ihita yongera itangaza intambara ko ishoza intambara ku Burusiya tariki 6 z'ukwa munani mu 1914. Japan entered the war on August 23rd 1914 on the side of the Triple Entente. Noneho Abadage rero bahise binjira mu ntambara tariki 23 z'ukwa munani bagiye ku ruhande rwa Triple Entente cyangwa se Triple Allies. The Japan used the war as an opportunity to take control of the German colonies in China. Noneho Abayapani bo bifashishije iyi ntambara nk'amahirwe yo kwigarurira uduce twari koloni z'Abadage zari ziri hehe mu Bushinwa. When the Japanese entered the war, they soon overran the German concessions in China and the German islands in the Pacific. So mu gihe Abayapani rero binjiye muri iyi ntambara, finally baje kwigarurira uduce twari twarigaruriwe n'Abadage mu Bushinwa, noneho n'ibigwa by'Abadage mu nyanja ya Pacific barabyigarurira. The Marshalls and the Carolinas in the Triple Entente, while Bulgaria and Turkey signed on Central Powers. Noneho yaje gufata agace ka Marshall ndetse na Carolina muri Triple Entente. Noneho mu gihe Bulgaria yo na Turkiya byagiye ku ruhande rwa Central Powers. So the USA entered the war against the Central Powers as later detailed. Noneho finally rero USA yinjiye mu ntambara ijya ku ruhande izigwanya ba Central Powers cyangwa se Abadage nk'uko nyuma yaho bigenda bigaragazwa. Ubwo rero iyi yari video part 1. In the next video ariyo video part 2 tuzarebera hamwe ino course of the First World War. So thank you for watching, thank you for stopping by. We will see you next time. It was yours Teacher Cedric or Ish said. So click kuri subscribe, click kuri share, comment, and even the ring, so that anytime we upload new video you can be somehow notified, ukabona amakuru meza y'ingenzi. So thank you for stopping by. Nizere yuko tuzabana muri next part of this video. Finally tunayirangije ino unity ya karindwi, tukarebera hamwe na unity na Second World War na Cold War, byose tuzabireba. Yes, ko byagiye bigenda akantu ku kandi. So thank you for watching. It is time to sleep. Thank you.